Hi, I'm Dr. Tessita, consultant psychiatrist at Mysterious Minds. So, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് PMDD. PMS നമ്മൾ കുറേ പേര് കേട്ട് കാണും. PMDD ഇസ് അതിൻ്റെ കാട്ടിലും ഒരു ഇച്ചിരി സിവിയർ വേർഷനാണ്. PMS ഇസ് Premenstrual Syndrome. PMDD ഇസ് Premenstrual Dysphoric Disorder. അപ്പോൾ PMS ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വുമൻസ് സഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ചേഞ്ചസ്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ് PMS. PMDD സെയിം തിങ് 2 weeks ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നമുക്ക് വരുന്ന സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓർ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ് PMDD. സോ ദാറ്റ് ജനറലി അത് നടക്കുന്നത് 2 weeks. It will happen 2 weeks before your start of your menstruation cycle, and it will continue till your menstruation starts or a little further down. And PMDD general statistics researchers നോക്കിയ ഒരു 3 to 8% of the women do have PMDD, and it is very severe, very kind of നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇറിറ്റബിൾ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. സോ ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് PMDD വിൽ ബി വെരി സിവിയർ വെർ യു വിൽ റിയലി നീഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല, ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. അതിന് വരുന്ന സിംറ്റംസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂഡ് ചേഞ്ചസ്. പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈതർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ അത് മാറി ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആകുക. മോസ്റ്റ് കോമൺ മൂഡ് സ്വിങ്സ്, മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യത്തിന് മേ ബി ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് അടിച്ച് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും. അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി പേഴ്സണലി, ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുക, സില്ലി ഇഷ്യൂസിന് കരയാൻ തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഐ ഫീൽ വെരി ഹേർട്ട്, ഐ കാൺട്ട് മാനേജ് ദിസ് എന്ന് പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്ഷ്യസ് ആകുകയാണ്, ഇറിറ്റബിൾ ആകുകയാണ്. വെരി സ്മോൾ ഇഷ്യൂസ്, ചിലപ്പം കൊച്ചുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണും, അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കുക, വിച്ച് ഈസ് വെരി അൺലൈക്ലി. നോർമൽ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു പോകും. സിമിലർലി അബൌട്ട് യുവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, അത് ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ ഈറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും വിശപ്പ് കാണത്തില്ല, അതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശപ്പില്ല, തീരെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. സിമിലർലി സ്ലീപ്പ് ഹാബിറ്റ്സ്, ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ PMDD വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഫീൽ വെരി ഫട്ടീഗ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ഉടനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ക്ഷീണം തോന്നും, എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി ടയേർഡ്. ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരിക. യു ഫീൽ ആങ്ഷ്യസ്, യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സിറ്റ്, യു ഫീൽ സാഡ്, യു ഫീൽ ഹോപ്പ്ലെസ്, ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓൾ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ PMS. അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് 2 weeks before start of your menstrual cycle or like before start of your periods, these symptoms വരിക. all these are like PMS അല്ലെങ്കിൽ PMDDൻ്റെ symptoms. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്. കാരണം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ PMS സിംറ്റംസ് വരുന്നത്. It can be hereditary. Maybe if your mom had it, there are chances that you will also have, and that can be one cause of why you are getting it. Certain people do get all these because of നമ്മുടെ PCOD. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വുമൻസിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്. PCOD സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴും your PMS സിംറ്റംസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രിവേറ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺസ് ലൈക്ക് സം ഡെഫിഷ്യൻസി, വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി, വിറ്റമിൻ ഇ കുറവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ സി കുറവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ്, ഓർ വിറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സ് കുറവാണ്, ഓൾ ദോസ് ഓൾസോ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ യു സഫറിങ് ഫ്രം PMS. ചില ആൾക്കാർ പറയും തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളപ്പോഴും ദേ ആർ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആണ് ടു ഗെറ്റ് PMS ഓർ PMDD. സോ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ഫീൽ യു ആർ സഫറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ഐ ഹാവ് PMS അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 to 3 സൈക്കിൾസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവറി മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണ്, വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാനേജ്. സി ആസ് ഐ ടോൾഡ്, എവറി വുമൻ വിൽ ഹാവ് സം സിംറ്റംസ്.
ഇച്ചിരെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സ് മൂഡ് സ്വിച്ച് പോലെയൊക്കെ ഇച്ചിരി സിംറ്റംസ് എവറി ഫീമെയിൽസ് വിൽ ഗോ ത്രൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 80% of them. But if you feel you are having too much, if you feel you are not able to manage, that's when you come to a conclusion of PMS. And there are certain evaluations, certain tests that we can do to find out if you are really suffering from PMS. And if you are suffering from PMS or PMDD, so as I told, PMDD is a severe form of PMS. When you suffer AUANingi, we can go for the treatments. Treatments, as I told, it includes therapy. So therapy where you will understand what are your thought patterns, what are the negative patterns, when and where problems come up, our situation, how are we going to cope up. So stress is one significant factor. So our stress engane manage cheyan pattum, how are we able to relax, all that is something that is being done in therapies. We are trying, CBT can be used. All those are the things that we can use in therapies for PMS. Next side is medicines. Medications, antidepressant, mild dose during that period can be helpful. Allengi, the next thing is to go for the supplements. Supplements na adam parna pole vitamin D level nokka, thyroid level nokka, PCOD undo nokka, adu test cheya. So there are like kore test undu namukku cheyanayittu to see the reason for it and adu correct cheyan pattiya. So few tips, if you ask me, few tips that you can do at home, because mostly each and every one of you, every female will go through some mood swings, some switches that you can suffer just before that premenstrual period. So what you can do is, one, keep yourself hydrated. Nammude green tea, allengi herbal drinks, all that is going to be very helpful. So try to have that at least. We have to understand, everyone has their own unique cycle. Each one of us is unique. So maybe for some people it might be 1 week before, for some it might be 2 weeks before. So understand your routine, your cycle, how it goes, and accordingly, first step, try to keep yourself hydrated. Try to have green tea is good, herbal drinks are good. All those is something that is going to help you. Avoid caffeine, caffeinated drinks, avoid alcohol, avoid smoking. At least try to limit it, or at least during those times try to avoid it completely. Those really does magic and it will help you. Try to do yoga. There are many yoga poses that can be done to actually get rid of all these symptoms. So that can be done. Daily exercising, at least half an hour of aerobic exercises. So aerobic, something that helps for your cardiovascular. All those can be done, which is really going to help you come out of the PMS, mood changes, all those things that you're going to suffer from. And another thing that you can do is, as I told before, get yourself regularly checked, or try to go look into the vitamin D, vitamin B, iron levels, hemoglobin levels. Adu check cheyidu nokka. Or you can go to a doctor, ask for professional help, try to seek into that, try to correct those imbalances that are there. Appo one main factor are imbalance aanu nammal ariyatilla, especially after corona. There are so many of us that have vitamin D deficiency. So vitamin D deficiency itself can cause mood swings, mood changes. So adokke nammal test cheythu adu correct level aano alliyo. Vitamin D, as I told, early morning sunlight you all have to try to get that. There is no point of getting the afternoon sunlight. Early morning, at least before 8:30, before 9 a.m. sunlight you have to get. So all that is like natural sources. If not, you can go for supplements. Same with B complex, vitamin B. All those you can get from natural sources like green leafy vegetables and meat and all that. But if not, you can go. Payangara koravana, regular check cheythu adu koravaningi, you can go for supplements. Hemoglobin karanam, all these are factors which will actually cause symptoms. Health issues ഉണ്ടാവും, mental issues ഉണ്ടാവും, at the same time PMSന്റെ issues ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും try to do all these, try to keep a regular check and keep yourself balanced. പിന്നെ healthy diet, keep a balanced healthy diet that you can do. Few techniques like yoga, meditation can be followed. So these are something that you can follow always. It's not necessary just for PMS. For every possible issues, just to keep yourself happy, you can follow all this. So as I've told, cut down on alcohol, cut down on the caffeinated drinks, cut down on smoking. Another important thing is cut down on sugar consumption. Because sugar consumption will really cause PMS in the issues. There are many researches on it. So etra namku sugar consumption kammiyaakkan pattuno, athrayum it is going to get you away from the PMS symptoms or PMDD symptoms that you are going to suffer. And sleep. That is again very, very, very useful for everything. For general well-being, sleep is important.
So 7 to 9 hours of continuous sleep in the correct time. Like it should not shift. ഒരു ദിവസം രാവിലെ late ആയിട്ട് ഉറങ്ങുക, ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് early ആയിട്ട് ഉറങ്ങുക. That is not good. Try to keep a pattern even in your sleep cycle. So all that is going to help you come out of the PMS. And still, if not, in certain cases, like നമ്മൾ PMDD പറഞ്ഞ പോലെ, it will be very extreme. Mood swings ഭയങ്കരമായിരിക്കും, sad mood ഭയങ്കരമായിരിക്കും, the intent of not getting up, not working, tiredness ഭയങ്കര severe ആയിരിക്കും. In those stages, ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ്, യു റിയലി നീഡ് ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ്, ബിക്കോസ് ഹെൽപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് യു ഇൻ ടു മോർ വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻസ്. So try to take help at the right time, or if you know someone who is going through all this, try to explain it to them. Tell them the tips, tell them what they can follow, how they can manage their life, how they can go about with it, and try to see that all are living a good and happy life. So I hope you all have understood about PMS or PMDD. So it is basically നമ്മുടെ 2 ആഴ്ച പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സംവേ സാഡ് മൂഡ് കാണും, ഒട്ടും പറ്റില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡ്നെസ് കാണും, ഉറക്കം ചേഞ്ച് ആവാം, ആപ്പറ്റൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം കാണും, ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം കാണും. സോ ഓൾ ദോസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഫോർ PMS. Causes എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹോർമോണൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോ റിലാക്സ്, നോ റെസ്റ്റ്, ഓൾ ദോസ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. All those are the causes why you get PMS, and what can be done. As I told, few things. One thing is keep yourself hydrated, herbal drinks or green tea. Avoid caffeine, avoid sugar, avoid alcohol. Try to keep active exercise, do your physical aerobic exercise every day. Try to keep yourself active, follow yoga, follow meditations, and have a good sleep. Continue with your sleep pattern. All these are the small things that you can do and continue. And if at all you think you need help, you can go to any professional at any time. Thank you.